നമസ്തേ. മത്സര പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വിജയതാരകം അനുമോദന സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു. സമ്മേളനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ, കേരള സർവകലാശാല VC മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ, MLA V മുരളീധരൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. IIT മദ്രാസ് പോലെയുള്ള പ്രമുഖ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ആരും പാറ്റയാകാനല്ല, മറിച്ച് കരുത്തുള്ള സിംഹങ്ങളാകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ പറഞ്ഞു. വിദ്യാർത്ഥികൾ പാറ്റകളല്ല, കരുത്തുള്ള സിംഹങ്ങളാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നന്നായി പഠിച്ച് അറിവ് നേടണമെന്നും അങ്ങനെ നേടിയാൽ ഇന്ന് നമ്മളെ പാറ്റകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നവർ നാളെ വെറും ഈയാമ്പാറ്റകളായി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ചു. ചടങ്ങിൽ വന്ദേ മാതരം പൂർണ്ണമായി ആലപിച്ചു. ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ഗവർണർ, മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും അവരെ ബഹുമാനിക്കാനുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കാത്തവരെ സമൂഹം ക്യാരക്ടർലെസ്സായി വിലയിരുത്തുമെന്നും അത്തരമൊരു വിലയിരുത്തൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വ്യക്തിക്ക് സ്ഥാനമില്ലാതെ ആ ഗ്രേഡ് മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പണമല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ ഗവർണർ വിതരണം ചെയ്തു. ആ ചടങ്ങിന്റെ കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. ബഹുമാന്യ സദസ്സിന് നമസ്കാരം. വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ പരിശ്രമങ്ങളെ ആദരിക്കുവാനും പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് പ്രചോദനമാകുവാനും വേണ്ടി കഴക്കൂട്ടം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വിജയികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് വിജയതാരകം 2026. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിനും സമർപ്പണത്തിനും മികച്ച നേട്ടങ്ങൾക്കും അംഗീകാരം നൽകുക എന്നത് ഉത്തരവാദിത്വബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ കർത്തവ്യമാണ്. ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ഇന്നത്തെ നേട്ടം നാളെയുടെ മഹത്തായ വിജയത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ പടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവ ഓരോന്നും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്, ആഘോഷിക്കേണ്ടതാണ്. രാജ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങളെ ഏവരെയുമാണ്. അതിസമർത്ഥരായ ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ടെക്നോക്രാറ്റ്സും സംരംഭകരും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും നാടിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. ഇന്ന് നാം ഇവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത് വെറുതെ ഒരു അനുമോദന ചടങ്ങിനായി മാത്രമല്ല. വികസിത ഭാരതത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കഴക്കൂട്ടത്തെ കുട്ടികളെ തയ്യാറെടുക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച്
നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ MLA മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വലിയൊരു പരിശ്രമത്തിന്റെ തുടക്കത്തിനാണ്. മണ്ഡലത്തിലെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊർജം നൽകുന്ന നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾ നേടി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ പദ്ധതി, അതാണ് വിജയതാരകം 2026. ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലോട്ട് കിടന്നുകൊള്ളട്ടെ. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it's a profound privilege and an absolute honor to welcome among us today a visionary leader, an uncompromising champion of democratic values and an exemplary public servant, the Honorable Governor of Kerala, Sri Rajendra Vishwanath Arlekar. From enduring personal sacrifice and imprisonment alongside with his father during the emergency to protect constitutional democracy, to pioneering modernization as a speaker who established India's first paperless legislative assembly. His journey is a testament to dignity, innovation, and unwavering public dedication. True leadership is defined not merely by authority, but by the depth of its empathy and the breadth of the embrace. His heartfelt gesture to opening the gates of Raj Bhavan to differently able students and transgenders in this Independence Day celebration reflects a vision where no child is left unseen and no dream is left uncelebrated. Please join me in extending a warm, respectful and a resounding welcome to the Honorable Governor of Kerala, Sri Rajendra Vishwanath Arlekar. കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ രംഗങ്ങൾക്ക് ദിശാബോധം നൽകുന്ന അതുല്യനായ ഒരു അക്കാദമിക് നായകനെ ഈ വേദിയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമുണ്ട്. കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയുടെയും കേരള സർവകലാശാലയുടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ സർ, 2014 കേരള സർക്കാരിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഡോക്ടർ പുരസ്കാരം, 2012 IIMയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് അവാർഡ്, ഡോക്ടർ PC അലക്സാണ്ടർ മെമ്മോറിയൽ ഒറേഷൻ അവാർഡ് തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി അംഗീകാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് വിദഗ്ധ സമിതിയിലെ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ ഏറെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. 19ലധികം ഗവേഷണ പദ്ധതികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ആരോഗ്യ രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്ത ഡോക്ടർ കുന്നുമ്മൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിജയികൾക്ക്, നാളത്തെ താരകങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെക്കാവുന്ന ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണെന്നതിന് സംശയമേതുമില്ല. ആദരവോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഡോക്ടറെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട MLA ശ്രീ V മുരളീധരൻ അവർകളെയാണ്. 80കളിൽ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ ABVPയുടെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായും കഴിഞ്ഞ 4 പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി കേരളത്തിന്റെയും ഭാരതത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ നിറസാന്നിധ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ V മുരളീധരൻ. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൻ കി ബാത് പദ്ധതിയിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ നേതൃത്വ പാഠവും വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടുവരാനും അതിൻവഴി നാളെയുടെ നായകരെ വാർത്തെടുക്കാനും മുരളി സാർ എടുത്ത പ്രയത്നങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിന് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന ശ്രദ്ധയുടെ മകുടോദാഹരണങ്ങളാണ്. കഴക്കൂട്ടത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി തികഞ്ഞ വീക്ഷണത്തോടെയും കൃത്യതയോടെയുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നയിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം MLA ശ്രീ V മുരളീധരൻ സർ. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സമരമുഖമാണ് ശ്രീ ചെമ്പഴന്തി ഉദയൻ. താൻ മത്സരിച്ച വാർഡുകളിൽ നിന്ന് വിജയം തുടർക്കഥയാക്കി ഓരോ പ്രാവശ്യവും താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വാർഡുകളിൽ അദ്ദേഹം നേടുന്ന സ്വീകാര്യത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അംഗീകാരമാണ്. നാടിന്റെ നന്മയ്ക്കായി എപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്ന പ്രിയ കൗൺസിലർ ശ്രീ ചെമ്പഴന്തി ഉദയൻ അവർകളെ ഏവരുടെയും പേരിൽ ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ സദസ്സിന് ജീവൻ നൽകുന്ന അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ, നാട്ടുകാർ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങ് ഒരു വിജയമാക്കി മാറ്റുവാൻ എത്തിച്ചേർന്ന ഏവർക്കും നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇനി ഈ ചടങ്ങിന്റെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ നൽകുന്ന കേരളം സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ മോഹനൻ കുന്നമ്മൽ അവർകളെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. Good evening,
ഗുഡ് ഈവനിങ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളെയൊക്കെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച നമ്മുടെ ഏറ്റവും ബഹുമാന്യനായ ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ, കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഒക്കെ തന്നെ ചാൻസലറോടുകൂടി ആണ് അദ്ദേഹം. കഴക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ MLA-യും ഭാരതത്തിൻ്റെ മികവാർന്ന മന്ത്രിയുമായിരുന്ന ശ്രീ വി മുരളീധരൻ, സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ശ്രീമതി ആതിര കൃഷ്ണൻ, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ചെമ്പഴന്തി ഉദയൻ, ഇവിടെ ഒന്നുചേർന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരായ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, വളരെയധികം അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് ഈ മിടുക്കന്മാരെയും മിടുക്കികളെയും ഒക്കെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. മിടുക്കികളുടെ എണ്ണമാണ് കൂടുതൽ, മിടുക്കന്മാർ കുറച്ച് കുറവാണ്. എങ്കിലും എല്ലാവരെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ 2 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ ആണ് ഒരു ചോർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കുറേ പേർ എൻ്റെ ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയിൽ MBBS പഠിക്കാൻ വരും, കുറേ പേര് നഴ്സിംഗ്, B.Pharm, ഡെൻ്റൽ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ വരും. കുറേ പേര് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 4 ഇയർ UG പ്രോഗ്രാം BA-യും BSc ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരാനുള്ള കുട്ടികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായി നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും എൻ്റെ 2 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ 80ാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ്. 80 വർഷം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ. ഈ 80 വർഷത്തിനിടയിൽ അത്ഭുതകരമായ നേട്ടമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ഞാനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രായമായിരുന്നപ്പോൾ ഭാരതം വളരെ ദരിദ്രമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഇന്നങ്ങനെയല്ല. 47-ൽ ഒരു ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാരൻ 32 വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുകയുള്ളായിരുന്നു. ഇന്നോ 70-ഉം 75-ഉം 80-ഉം വരെ ആകുന്ന രീതിയിലാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം മരുന്നുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന 3ാമത്തെ രാജ്യം ഇവിടമാണ്. ഡോക്ടർമാരെന്ന നിലയിൽ, ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാം. നിങ്ങൾ കോവിഡിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. കോവിഡിൻ്റെ വാക്സിൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടോ? ഈ കോവിഡിൻ്റെ വാക്സിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെയാണ്. 200 കോടി ഡോസ് വാക്സിൻ ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. നിങ്ങൾ ആ ഒരു രാജ്യത്താണ് നിങ്ങൾ വളരുവാൻ പോകുന്നത്. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികവാർന്ന നിലയിൽ എത്താൻ പോവുകയാണ്. ഇനി 2047 ആകാൻ ആകെ 20 വർഷമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 35-37 വയസ്സാകും. അപ്പം നിങ്ങൾ ബിരുദവും ബിരുദാനന്ത ബിരുദവും ഒക്കെ എടുത്ത് ഇന്ത്യയുടെ, ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ മിടുക്കനും മിടുക്കിയുമായി ഇരിക്കും, ഇല്ലേ? എന്താ സംശയം? മിടുക്കനും മിടുക്കിയായിട്ട് ഇരിക്കുമോ? ഇരിക്കുമെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് ഉറച്ചു പറയൂ. യെസ്. കുറച്ചുകൂടെ പോരെ, ശബ്ദം പോരാ. യെസ്. അപ്പോൾ ആ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ്. 2047 ഞാൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ, നമ്മുടെ MLA എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അതാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ആളുകളെ ചില ആളുകൾ എന്താ വിളിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ? കോക്രോച്ച്, പാറ്റകൾ. നിങ്ങളതാണോ? നിങ്ങൾ കോക്രോച്ചാണോ? നിങ്ങൾ പാറ്റകളാണോ? നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഈ നാടിൻ്റെ കരുത്തായ സിംഹങ്ങളാണ്. ശരിയാണോ? നിങ്ങൾ പാറ്റയാണോ സിംഹമാണോ? സംശയമുണ്ടോ? ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ടോ? പാറ്റ അല്ല എന്ന് പറയുന്നവരല്ല എന്നൊന്ന് ഉറച്ചു പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾ പാറ്റയാണോ കോക്രോച്ചാണോ അല്ല എന്നുള്ളവർ ഒന്ന് ഉറച്ചു പറഞ്ഞേ. എനിക്ക് സംശയമായി ചിലപ്പോഴും പാറ്റയാണോ എന്ന്. ആണോ? ആ മിടുക്കി പറഞ്ഞു. ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ ഉറച്ചു പറഞ്ഞേ. എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ല എന്ന്. പോരാ, ശബ്ദം പോരാ. ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലേ? ചായ കിട്ടിയല്ലോ. നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ കരുത്തായ സിംഹങ്ങളാണ്, ദുർഗാദേവികളാണ്. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വരാൻ പോകുന്ന നാളുകൾ മികവിൻ്റേതാണ്. നിങ്ങളെ ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കാര്യം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക്
ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സ് പഠിക്കണം. ഏത് കോഴ്സ് പഠിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ അയൽവാസി പറയും, അച്ഛൻ പറയും, ടീച്ചർ പറയും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കോഴ്സ് ഏതാണ്, അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തും പഠിക്കാനുള്ള അവസരം എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലുമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുണ്ട്, ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയിലുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ എന്തു പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനം, പഠിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ടോപ്പ് ആകണമെന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ടോപ്പായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സ്കൂളിൽ, ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാം ടോപ്പായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അത് നിങ്ങൾക്ക് തുടരാൻ കഴിയും. അത് തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പാറ്റകളെന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈയാമ്പാറ്റകളെ പോലെ ഇല്ലാതാകും. നിങ്ങൾ മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളുമായി തുടരും. നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ അല്ല, ഭാരതത്തിൻ്റെ അല്ല, ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പൊസിഷനുകളിൽ എത്താൻ കഴിയും. അച്ഛനമ്മമാർക്ക് അത് ഉറപ്പുണ്ടോ? ഈ കുട്ടികൾ വളരുമെന്ന് ഇല്ലേ? യു ആർ ഷുവർ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വളരാനുള്ള അതിന് 2-3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. അതേസമയം നിങ്ങൾ കുറഞ്ഞതൊരു 8 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറങ്ങണം. ഉറങ്ങാറുണ്ട് 8 മണിക്കൂർ, അതിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങുമല്ലേ? ഇനി 8 മണിക്കൂറല്ലെങ്കിലും ഉറങ്ങണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കളിക്കാറുണ്ടോ? ഓടാനും ചാടാനും പോകാറുണ്ടോ? ആൾ ഓഫ് യു മസ്റ്റ് പ്ലേ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി. നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിന് വികസനം വരും. നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരും. നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഏതാണ്? ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഏതാണ്? ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ഏതാണ്? പറയാം ആർക്കെങ്കിലും? ആർക്കും അറിയില്ല. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ആകെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അത് വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ്, അല്ലാതെ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ ഭക്ഷണമല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉറപ്പാണോ? അച്ഛനും അമ്മമാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങൾ ആ ഭക്ഷണമാണോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? ഭാരതത്തിൻ്റെ, കേരളത്തിൻ്റെ നാടൻ ഭക്ഷണത്തെക്കാളും നല്ലൊരു ഭക്ഷണം ഇവിടെ ആരും ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ആ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക. അവരെ കളിക്കാൻ അനുവദിക്കുക, അവരെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക. അവർ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും അവർ A+ഉം AA+ഉം ഒക്കെ വാങ്ങി ഏറ്റവും മികവാർന്ന നിലയിൽ വളരും. അതിനുള്ള അവസരം, അതിനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം നൽകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. ഭാരതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികവാർന്ന പൗരന്മാരായ നിങ്ങളെ ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ നാട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, വന്ദേ മാതരം. വളരെ വിലപ്പെട്ട ആശയങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും പങ്കുവച്ചതിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി സർ. ശ്രീ വി മുരളീധരൻ MLA മാർഗനിർദ്ദേശത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ ഭവ്യമായ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗതിയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ നൽകുന്ന കഴക്കൂട്ടം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധിയും ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷനുമായ ശ്രീ വി മുരളീധരൻ MLA അവർകളെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിലെ മുഖ്യ അതിഥി ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള ഗവർണർ ശ്രീ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർജി, നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായിട്ട് സംബന്ധിക്കുന്ന കേരള സർവകലാശാലയുടെയും ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയുടെയും വൈസ് ചാൻസലർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ മോഹനൻ കുന്നുമ്മൽ സർ, തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കായിക വിഭാഗത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചെമ്പഴന്തി ഉദയൻ അവർകൾ, ഇന്നിവിടെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരു എൻ്റർപ്രനറായിട്ടുള്ള റിസർച്ചർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ആതിര കൃഷ്ണ, ഇവിടെ എൻ്റെ മുന്നിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ കഴിഞ്ഞ SSLC +2 പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള വിജയം കൈവരിച്ച കുട്ടികളെ, അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെ, അവരുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെ, നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കഴക്കൂട്ടത്തെ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർമാരും മറ്റ് പൊതുപ്രവർത്തകരുമായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.
കഴക്കൂട്ടത്തെ MLA എന്നുള്ള നിലയിൽ കഴക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലേറ്റവും പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് എന്നുള്ള വിലയിരുത്തലിൻ്റെ തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പരിപാടി ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് 10ാം ക്ലാസ്സിലും 12ാം ക്ലാസ്സിലും ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ അധ്വാനിച്ച് പഠനം നടത്തി നല്ല നിലയിൽ മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകേണ്ടത് കഴക്കൂട്ടത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ചുമതലയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഴക്കൂട്ടത്തെ ഏതാണ്ട് 2.5 ലക്ഷം 3 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനങ്ങൾ, ആ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്ന് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ സമയം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ മറ്റ് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പലർക്കും ഈ 4 മണി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തിൻ്റെ ഒരു അസൗകര്യം കാരണം അവർക്ക് പലർക്കും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും അവരുടെ ആശംസകൾ നേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കുട്ടികൾക്കെല്ലാവർക്കും അവരുടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നൽകണം എന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ബഹുമാനനായിട്ടുള്ള ഗവർണർ നമ്മളോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട വാക്കുകൾ നമ്മളോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ദേശമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ദിശാസൂചകമായിട്ട് ആ വാക്കുകൾ മാറും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല. നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലർ, 2 സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ, ഒരേ സമയത്ത് അധ്യാപകനും ബിഷഗ്വരനും ഡോക്ടറുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, അതോടൊപ്പം ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, 2 സർവകലാശാലകളുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ശ്രവിച്ചു. നമ്മുടെ ഭാവി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ നിന്ന്, നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒരു ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലാണ്. നിങ്ങളുടെ ചക്രവാളം അത് നിങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന തിരുവനന്തപുരമല്ല, കേരളമല്ല, ഇന്ത്യയല്ല, ലോകമാണ് ചക്രവാളം. ആ ലോകത്തിൻ്റെ ചക്രവാളത്തിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മാറണം എന്നുള്ളതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി അടക്കം ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കാറ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതി, ആ ഇന്ത്യയുടെ പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കളാണ്, ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. അദ്ദേഹം ഓരോ വർഷവും പരീക്ഷയ്ക്ക് മുൻപ് ഒരു മുത്തശ്ശൻ, ഒരു അപ്പൂപ്പൻ എങ്ങനെയാണ് കൊച്ചുകുട്ടികളെ, തൻ്റെ കൊച്ചുമക്കളുമായിട്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അതേപോലെയാണ് അദ്ദേഹം പരീക്ഷാ പേ ചർച്ച എന്നുള്ള പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് നേരിട്ട്, പരോക്ഷമായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി, ഇന്ത്യ ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലെത്താൻ പോകുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ കുട്ടികളുടെ, ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് കഴക്കൂട്ടത്തെ കുട്ടികൾ, കഴക്കൂട്ടത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയിൽ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രദേശം, ടെക്നോ പാർക്കിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, മികച്ച ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള സ്ഥലം, അങ്ങനെയുള്ള കഴക്കൂട്ടത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ, ആ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. അതിന് കൈത്താങ്ങായിട്ട് നിൽക്കുക, അതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പേര് വിജയ താരകം, ദി സ്റ്റാർ ഓഫ് വിക്ടറി. അത് കേവലം ഈ പരീക്ഷയുടെ വിജയമല്ല, പകരം ജീവിതത്തിലെ വിജയം. ആ ജീവിതത്തിലെ വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവിതത്തിലെ സ്റ്റാർസ് ഓഫ് വിക്ടറി ആയിട്ട് മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കട്ടെ. അതിന് സർവേശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ
നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സന്ദേശം നൽകാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള ഗവർണർക്കും അതേപോലെ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള വൈസ് ചാൻസലർക്കും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കഴക്കൂട്ടത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നന്ദി കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Has arrived. We are now entering the Vijayatharagam 2026 felicitation ceremony, honoring our beloved students who have excelled in the field of education in the Karakootam constituency. We are extremely proud that our revered governor, who is great source of inspiration to students, is honoring the children today. This achievement is not only yours alone, it is also the pride of your parents, teachers and society who have supported and guided you throughout your journey. Wishing that this recognition will give you greater confidence and inspiration for your journey ahead. We respectfully invite the Honorable Governor of Kerala, Sri Rajendra Vishwanath Arlekar, the pride of Kerala, to honor the students who are the pride of our land. 10th സ്റ്റേറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ അഭിരാമി AS ഗവൺമെൻറ് മോഡൽ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. എൻ്റെ സഹോദര, പ്രിയപ്പെട്ട നിയമസഭാ സദസ്യ, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन जी, केरला यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर डॉक्टर मोहनन जी, तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमिटी ऑन एजुकेशन श्री उदयन जी, डॉक्टर अधीरा who is research and educationalist,
all other dignitaries sitting in the audience, प्रिय सहोदरी सहोदरन मारे नमस्कारम. In fact, I would have learned to, or I would have preferred to speak in Malayalam, but unfortunately I don't know so far, and I may make many blunders. So instead of that, let me talk to you in a foreign language, which is not our language. Still, let us communicate in that language. Today's function, we have been just honoring the people who have achieved, who are the achievers, who have gained something, and now they are aspiring to do something in future. That is what these our young students are aspiring. That is what they want to do in this society and in this country. Of course, this achievement which they have attained is because of their hard work, because of the whole work that they have been doing for last 2-3 years. And then they are at the top of all the society of the students. I congratulate all of you here who have been awarded, who have been felicitated. My hearty congratulations to all of you. Namaskar. This particular function, how I look at this, is there are many people in our society around us who can do such things, who have achieved something. But why you have been selected to come on the dais, get the felicitation, come before the public who is sitting here? Why that has been done? That has been thought of by my dear students. They must understand why this felicitation is being done. Many a times, it is not because that I have achieved something. I might have achieved a little thing. But when you are felicitated, when there is samman of your is done at the hands of dignitaries here on the dais, that message is this, that you have done something for till this period, till this time, and now you have to jump a very high in coming future. That is the message that is being given by this program. This is not the end of it. From here, this is a jumping pad for you, and from here you have to jump high. That is the message that you have been given. It is not only for those who have been felicitated. Others also have done a wonderful job, commendable job. They must have got very good marks. But because of paucity of time and because of other restrictions, only few have been called. 16 have been called here. Others have also done something good that is to be recognized. But after recognition, what you have to have in your mind is, this is not the stop. This may be a comma. This is not the full stop. I have taken a little bit breathing now, and I will now jump ahead. That message we have to take from this particular function. And that is exactly what Muralidharan ji wants to give the message. It is not that he doesn't have any other work, so let us call the students and do this something. He has given us an encouragement.
he has given us some inspiration how to work for the people. He could have done this wherever you are in the school, go there and give this particular plaque and say, yes, congratulations, you have done good. No. He wanted it to be done before the public, before the people, so that all people know that you have done something, you have achieved something. That achievement is very much necessary, and again that recognition of that achievement is more necessary. Somebody has to pat your back, and Muralidharanji has done this. This is the greatness of some people. They don't wait for anybody else to, yes, they will come to me and then I will do something for them. No, they go to the people. Both of them have mentioned about your qualities. Both of them have mentioned about the education that you get. Nowadays, education has become a very rare commodity. I'm not telling that there are no educational institutions. There are many educational institutions in our country, in our state, in our city, in our village. Many educational institutions. And almost everybody goes to the school. But that is giving us the literacy. We will have to ponder and check ourselves whether I am literate or educated. I must know, I must understand the real meaning of education. Education, as our ancestors, our Rishi Muni, they used to say, education is for character building. Education is for character building. And what is that character? That character is how to behave in public, how to behave with our family members, how to behave with our brothers and sisters, how to talk about the elders, how to be in society. People can judge, public can judge if you are really educated or not. By the way you talk, by the way you behave, the words you use. By that you can come to know this is a literate. He knows how to write Ka, Kha, Ga or A, I, E or A, B, C, D. Is he really educated? We come to know immediately because of his behavior. The way he talks, the way he walks, the words he uses, all that has a big meaning in today's world. That education is very much necessary. And I use the word, this particular education is becoming rare nowadays. This education has to be there. We have to learn from our earlier people, ancestors, how they were just giving respect to elderly people in our families, how they were giving respect to our elderly persons in other societies, in neighbors. Today, that has become a rare commodity. That has become a scarcity. If we do not have that, then people call us characterless. People call us characterless. We have to have character. Aim of the education is to build a character. Character building is the aim of education. And if that aim is lost, what is the purpose of having education? That is the thinking, my dear friends, you have to do. Young friends, I will never ask you what is the percentage of marks you got at 12th exam or 10th exam. I will never ask. Not only me,
society will never ask you again. People in the society will never ask you, what was your percentage? What was your grade? Did you get first grade? Did you get distinction? Or what? They will never ask you now. They will just judge you by your behavior. They will give us grade by the way I talk, way I behave, the way I walk. That is the grade people will give us. And once that grade is given by the society, we are no more there. If we are falling down, people will never care for us. Money is not everything, my dear friends. You can earn money. Anybody can earn money. Anybody. The people who are sitting beside the roadside kiosks, who is selling fruits, who is selling flowers, he also earns a lot of money. They don't require degrees for this. They don't require higher education for this. He earns a lot of money, but his behavior, his talking, his using of word will define what kind of person he is. Money is not being defined. It is for a temporary basis. Those who tell us that money is everything, they are telling us lies. It is not so. And as I say, it is not the marks also, your grades, numbers in your exams also doesn't matter after some time. I just remember one incident when I passed my SSC matriculation. I was never a good or scholar student as you are. I was happy with the marks. I do not know, I will not ask you, but I was happy with the marks which I got. And marks which I got about 60%, 60. I was happy with that because I knew my level, what I can get. And my friends were getting more than 80, 90, 70, that time 70% or 90% was very high. This was about 36 or 40 years back. So that time it was very easy to get 60, 70%. But I was also not up to that mark. There were some friends of mine who also were there in that time. The result used to come not online. Result used to come in the next day in the newspapers. And on the newspapers, the result used to come, the names of the persons who are in merit list. About first 15% students are in merit list. Their photos, their parents' photos, their teachers' photos, their institution, and how they have come to this level. Everything was to come. And I saw that next day. Fortunately, my number was, though it was there in pass category, it was there. So I was happy with that. But many of my friends were in the merit list. In the first 15, they were in the merit list. So I was very happy because my friends are in the merit list. And they were also happy. Everybody was talking of them for about just one day. Next day, everybody forgot them. After about 10 or 15 years, suddenly it came to my mind, let me check, where are those friends who have come in the merit list? You just keep quiet, please. Friends, I was just checking, where are those my friends? Where are those who had been appearing in the merit list? I was just checking. I knew their names. I tried to contact them. And almost all of them I could contact. And then suddenly it came to my mind, they are very well-to-do. Well-to-do in what sense? They have earned a lot of money. They are earning a lot of money. Many of them have married to a beautiful girl. Many of them have 1 or 2 children, have a very good bungalow, have 2-3 imported cars parked in the porch, and they were enjoying their life.
Where are these people? That is what these people are doing these things. Is this the intention of our education? Just to do everything for myself? Have a good bungalow, get married, have 2-3 children, enjoy your bungalow and enjoy your all society's things, have good imported cars, that's all. Enjoy good food. Am I for this purpose? Should I do this much only? There are many other people who can do this. But am I different from all these people? That is what we must think, my young friends. Am I like other peoples? Our Dr. Mohanan was referring to some cockroaches. I don't know in what context he was referring. But am I all cockroaches? Cockroaches are very commonly found. Can I become a simham? Lion? That is what probably he mentioned, I think. Can I become a different person? I am not referring to Jantar Mantar. I am not referring to this. I am referring to what I should be. I don't want to be just like other cockroaches. I want to become a different person who will be thinking of other people in the society, who will be thinking of my Keralam state, who will be developing my nation of India. That is what I am thinking differently. For all that purpose I am here. For that purpose I am taking education. Purpose of my education is this. Character building. Through character building, nation building. That is what I want, my dear young friends. That is what I should get. That is how I will be traveling from now onwards. I don't want to be that like a common person. Okay, there are many people who can do this. There are many people. But I am a different person. I will not take much of your time. But I will tell you one more story. You must have heard the name of Zakir Hussain. Zakir Hussain was recently, about 1 year back, he passed away. A tabla master, Zakir Hussain. And tabla master Zakir Hussain was known world over. His father, Allar Khan, he was also world renowned tabla master. Nobody could beat him. And Allar Khan was from here in India, so one day Allar Khan was superb in tabla, playing tabla. You know tabla, have you seen that? Many of you must have seen. Are you playing this? No, tabla, did you understand that? Have you seen mridangam? It is just the other part, it is tabla. It is in music. So the tabla master was Allar Khan. And Allar Khan was known world over. One day he wanted to go to a foreign country for his performance. So for that purpose he went to passport office. And when he went to the passport office, he asked the person, the other side, that is on the counter, that I want to go to a certain country. Then the person who was sitting, the clerk who was sitting, he gave him, this is the form, fill up and give it. Allar Khan said, I don't know how to fill up it. I don't know. The other person on the other side of the counter, he said, if you don't know how to read it, how to write and how to fill up the form, why are you going to foreign countries? You even don't know how to write. Don't know to read also. Why you are going? Allar Khan asked him one question. My dear young boy, tell me how much you have studied. He said, I have studied BA. That time BA was very great thing. He said, BA, okay. How many such BA pass are in our state, in our village? He said, about 10 are there. Okay. How many are there in our taluka? Said about 15.
Okay, how many are in our district? About 100. How many are in our state? Maybe thousands. Allah Khan asked him, how many BAs are in our country? He says, lakhs of BAs are there. Yes, how many BAs are in the world? Maybe many crores will be there. The person answered him. Allah Khan told him, there are many crores of BA passed persons in the world. In the world, there is no more Allah Khan. Allah Khan is only one to the world. To my village, to my country, and to the world. Allah Khan is only one. There may be many BAs passed, crores of BAs in the world, but Allah Khan is only one. That is what we have to aspire, my dear young friends. I have to be different. I have to be different from others. There will be many engineering students, there will be many BA, MA, MPhil, anything. But can I be a different one? I have to do that. Fortunately, our Thiruvananthapuram and Kerala states have got different institutions here of high level, world reputed institutions. Try to go there, see what can be done. Very recently, I had been to IIT there. How the BrahMos are developed, how the launching pads are developed, satellites are developed. Very recently, I had been to IIT Madras. See, all those students, they are working over. They did not try to be cockroaches. They tried to be Sher, lion and Sivam. They are Sivam. They are Simha, lion. That is what we must aspire, my dear friends. We must try to be here. And I have very good and high level faith in you, because you are sitting here very disciplined way. You are a disciplined people. You are a disciplined young students. This is the difference between others and our students here. That is the reason why you need a felicitation and a pat on your back and say, yes, you have traveled so much, now you have to travel so far. That is the reason why this function is here. That is the message that Muralidharanji wants to give us. Let us try to understand this. And in that sense, I have this particular function at high level. I hold this. All of your parents are also here. Parents also should support our young students, young children. Yes, do something now. We are with you. Our institutions are here. Our governments are here. Our people, elected people are here. They all are supporting us. What else we want? Let us try to be a different person. That is what we have to take the message from this function. That's all, my dear friends. Ellavarkum Ashama Sakala Namaskaram.
ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തത്വമയി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്.